ባለ ነው በእውነት አላስታውስም ክርስቶስ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ምንድነው ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው መቆሚያ የለውም በቃ is a number in JavaScript which can be divided by 0 ሲሆን okay divided by the dividing the negative number by 0 for example -5 or no as a display ሲጠራ number divided by 0 ሲሆን ይሄንን ኔጌቲቭ number በ0 ስታካፊ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እንለዋለን ማለት ነው ዳኒ በማትስ ግን ኖርማሊ ማንኛውም ዱን ኦኬ ማካፈያው 0 ከሆነ ማለት ነው no እና which is undefined ነው 0 ነው no እና ማንኛውም ሰው so እኔ እንዴት መሰለሽ እሱን ማስታወሰው በ0 ከተካፈለ so ለምሳሌ 2/0 n/0 እና ያኛው ደግሞ 0/n ሲሆን so ይሄኛው no ነው ይሄኛው ደግሞ on so no ከሆነ undefined ነው on ከሆነ ደግሞ 0 ነው okay this I remember እንደዚህ ነው የተማርኩት ድሮ ይሄ ዲኖሚኔተራቸው በ0 የሚካፈሉ ነበር በ0 ምን ሲጀምር አይካፈልም ነው ታሪክ ያ በ0 ስታካፊ ለ0 ልታካፊ ስለማትቺ ማለት ነው literally ያ literally አለች ማማዬ አለ ዳኒ ማማዬ አለች ሌላ what's the difference between view state and session state undefined undefined okay what's the difference between view state and session state ምንለው what's the difference view state session state view ማያሲው session ምን ማለት state ምን ላርግ እንደዛ ላንጣው ይቆ okay so and link አለን እንበል okay so view state that is already visitors now የሚያደርገው ማለት ነው views ያ እንትን ላይ ያለው ነው እንደ sessions I guess so እኔ መሰለኝ እንዴት ነበር I'm not sure ግን so መሰለኝ ልንገርሽ so view state ያሰብኩት እንዴት ነው already የታየ እንትን ሲኖር ለምሳሌ አንድ ሊንክ ይሄኛው ሊንክ ቢሆን already ከለሩ ሲቀየር ምንድነው already visit ተደርጓል ወይም ታይቷል ማለት ነው አይደል view state ተደርጓል session state ስንል ደግሞ currently on progress ያለ ነገር ነው on session እኔ ደግሞ ያሰብኩት በኤምቪሲ ላይ ተመስርቼ ቪው ሞዴል ምናምን አለ ኮንትሮል አለ አይደል በዛ ላይ ቪው ሲል ያው የሚያሳይ I'm not sure so view state is a specific to a page in a session where session state is a specific to a user or browser that can be accessed across all pages in the web application. Okay. Daniel, okay. View state is specific to page in a session. Where a specific session ያለበት አሁን ምን ላይ ነው ያለው ወርድ ላይ ሲሆን session state is specific to user or browser that can be accessed across all page. folder እና current page እንደማለት ይሆን I don't know specific ወይም ደግሞ ዌብሳይት ስታይ ዌብሳይቱና አንተ ደግሞ ያያህ ያለው current component ወይም ደግሞ ፔጅ ሙሉ ዌብሳይቱ ሴሽኑ ሲሆን view state ሲሆን specific to a page in a session specific to a user or browser that can be accessed across all pages in the web page okay session ሁሉንም ሲያጠቃልል view ደግሞ specific page ነው ይላል I think እንደዛ ነው ዋን ዌብሳይት ወስድና አክሰስ ያረከው ያለው ፔጅ view state ሲሆን ሴሽኑ ደግሞ ሙሉ ዌብሳይቱ እንደማለት በለው so from my understanding let's say Facebook ማለት ነው ሴሽኑ
ፌስቡክ ነው የምንጠቀመው እንበልና ወይም ሊንክድኢን ነው የምንጠቀመው ብንል ሶ ሊንክድኢን እየተጠቀምን የሊንክድኢናችን so let's say እዚህ ጋር ሊንክድኢን አለኝ ብል so አሁን ይሄ currently ማየው እንትን አለ so this is like a view state ነው so anywhere I go if I go like my network እዚህ ጋር በመጣ ሙሉ ሊንክድኢኑ ደግሞ ሴሽን so ይሄ አሁን currently view state ነው ቪው ስቴት ነው ግን across all platform job እያልኩ ሜሴጅ እያልኩ ምን እያልኩ ስመጣ እያንዳንዱ ጋር በመጣ ማለት ነው what do I see I can get everywhere in the page what do I see any profile access ማድረግ እችላለሁ አይደል I can go access like I can access any profile everywhere like from the entire web እንትን I can access any እንትን ማለት ነው okay so ያንን session state እንለዋለን ማለት ነው so if we can access every page on this application on this web application ሁሉም ቦታ ብሄድ የማይጠፋው ማን ነው የኔ ፕሮፋይል ምናምን አይጠፋም አይደል ሜክ ሴንስ ያደርጋል I mean እንደዛ ነው እንግዲህ እየተረዳለሁት ፕሮፋይል ብቻ ነው ሙሉ ይሄ ናባሩ በሙሉ እንደዛ ነው አይ አንድ ዌብሳይት ሙሉ ሲሆን ሴሽን ይሆናል ናባሩ is like I mean አለ ናባሩ always ግን so it might not be the same specific user ስለሚል so it might change as you get me ነው የምታገኘው ነገር ይሄኛው ግን specific user ስለሚል so this is not going to change እንትን ጉግል ብናረጋው ስለበለጠ መረጃ ደግሞ ሌላ ነገር ይቻላል ያኔ ሙሉ አሁን ባንተ ባልከው እንትን የተረዳው ሙሉ እየጠፋ አይደለም you state and session ዩቲዩብ ላይ አስገባ so session state contains information that is pertaining to a specific session by a particular client, browser, or machine with a server. View state is, on the other hand, is information specific to particular web page. It is stored in a hidden field so that it isn't visible to the user. There's different manage the state at the client's end, making the state management easy for end user. Manage the state on server's end, making the state to manage content from this end to is a method to preserve a value of the page and control between round trips. It is a page level state management technique. Is turned on by default and normally serializes the data in every control on the page regardless of whether it is actually using during a postback. confusing and በቃ አሁን እንደገባ ቪው ስቴት እና ጃምፕ ወይ ዩቲዩብ ላይ ብታስገባው ይሻላል ዳኒ ዩቲዩብ ይሻላል ማሬዋ መጀመሪያ ዩቲዩብ ክሊክ አድርግ ዳኒ 27 ደቂቃ ነው Good evening, everyone. Today we learn how to use application state and session state in ASP.NET. So let's start now. First we think take a web form.
Welcome to Bridging Technologies. I'm Venkat. This is part 5 of ASP.NET video series. In this session, we'll learn about the differences between view state, session state, and application state variables. In fact, this is very commonly asked ASP.NET interview question, and it's also very helpful for us to know the difference between these so that we can choose the right type of variable to suit our needs in an application development. Before continuing with the session, I strongly recommend to watch parts 3 and 4 of this video series. Let's look at an example. Let's flip to Visual Studio. Here I have a very simple ASP.NET web application project created, which has got a viewstate1.aspx web form. And on this web form I have two controls, a text box and a button control. And if you look at the code behind of this page, I have a very simple 6 to 7 lines of code here. Let's actually run this application and see what it's doing at the moment, and then we will walk through the code. Now, you have this text box and button control here. Initially, when the page is loaded, when it's the get request for this viewstate1.aspx page, a value of 0 is displayed in this text box, and I click the button once, a value of 1 is displayed. I click it again, 2, third time, 3. So every time you click the button, the clicks count is displayed in that text box. Now let's see how we have achieved this. To achieve this, we have actually made use of a view state variable here. Okay, so in the page load event handler for view state 1 page, I have this condition if not is post back. If the request for view state 1 page, if it's not a post back request, if it's a get request, then check whether if view state of clicks is null, and if it is null, store a value of 0 within that view state of clicks variable. And then what we are doing, we are using that view state of clicks to initialize the text property of text box 1 control. So here view state of clicks is initialized to 0, which in turn is used to initialize the text property of text box 1. So when we actually request viewstate1.aspx, when we type the URL, press enter, it's like the get request for that viewstate1.aspx, so a value of 0 is displayed because that's what we have told it to do. And then when I click the button, what's going to happen? When we click the button, the viewstate1.aspx page will be posted back to the server. So a new instance of viewstate1.aspx page is created, and then the page load events gets fired again. And then this piece of code will not be executed because it is a post back request. Okay, we told this to be executed only if not is post back. So this piece of code will not be executed. So it will come to the button click event, and we know in view state of clicks at the moment the value is 0. So we are taking that value, incrementing that by 1, and then storing that value in clicks count variable, which in turn we are using to set the text property of text box 1 control. So you see a value of 1 in the text box when I click this button one time. And then finally, look at this, we are storing that incremented value back in view state of clicks. So next time when I click the button again, what's going to happen? At the moment view state of clicks value is 1, so we are taking that value out, adding 1 to it, and then storing it back in the clicks count variable. And then we are using that to set the text property of text box 1 control, and finally storing it back again in the view state of clicks variable. That's why every time you click this button the value gets incremented as expected. Alright, now let's add another web form to this ASP.NET web application project, and to do that I just right click the project name, add new item, and I choose web form, and let's call this viewstate2.aspx. so view state2.aspx, click add. That should add that web form. Now what I'm going to do, I'm going to go back to view state 1, copy the button and text box control, go to view state2.aspx, flip to the design mode, paste the two controls there. So the design of view state 2 and view state 1 is exactly same. Now I'm going to copy the code from view state1.aspx and paste that in the code behind page of view state 2.aspx page. Let's do that. Understand So let's go to the code behind view state 2.aspx
and paste. That's it. So if you look at this, we have two web forms, viewState1 and viewState2.aspx, which has got exactly the same design and the same code behind. So now let's highlight viewState1.aspx, run this project. So we are on viewState1.aspx page. Now I click on this page once, twice, thrice. Look at this. The value is 3 here. Now in the browser, I'm going to navigate to viewState2.aspx just by typing in the URL of that page. Press enter. So the moment I navigated to viewState2.aspx, look at the value of that you see in the text box. Okay, it's reverted back to 0. That's because viewState variable of webform1 is not, viewState variable in viewState1.aspx is not available in viewState2.aspx. So this proves that viewState of one web form is available only within that web form. Okay, so when I click this button on viewState, do look at this. At the moment, the value on viewState2.aspx is 5, but the moment I navigate to viewState1, look at what's going to happen. viewState1.aspx, it's not able to use the clicks, viewState variable on viewState2 page. Whatever we have, on viewState2.aspx, that value, you cannot refer to that same value on viewState1.aspx. So basically the point is viewState of a web form is available only within that web form. Okay. So አሁን እያደረገ የነበረው ክሬት አረገና አንድ ስቴት ያንን ስቴት ላይክ ካውንተር እንትን አለበት ማለት ነው። ሶ ያ ካውንተሩ ልክ እንትን እያለ ያለ ሁለተኛ ነገር ሌላ ፔጅ ላይ ሄዶ ሲመለስ ያ ወይም እዛኛው ፔጅ ላይ ሲሄድ ያንን ስቴት አያገኘውም ማለት ነው። ወይም ሲመለስ ደግሞ ስቲል የቀደመው እንትን ራሱ ስቴቱ ሉዝ አድርጓል ማለት ነው። ሶ ልክ አሁን ኮምፖነንት ክሬት እናደርግና ያ ኮምፖነንት ክሬት ያደረግነው እንትን ፔጁ ሪፍሬሽ ብናደርገው ይጣፋል አይደለም? ሶ ሌትስ ሴይ ይሄ ባለፈው የሰራንበት እንትን ነው። ሶ ይሄን ሪፍሬሽ ስለው ሶ አዲስ እንትን ነው የሚመጣው። ሶ ይሄን ክሊክ ሳደርግ ላይክ እነዚህ ይጨመራሉ። ሶ መልሼ ሪፍሬሽ ባደርገው የነዛ እንትን ያሉት ቪው ስቴታችን ላይ የነበሩት የሉም ማለት ነው። ሶ ቪው ስቴት የምንለው ሶ ኤቭሪ ታይም ኢትስ ላይክ ወደ ሌላ ፔጅ ወይም ወደ ሌላ እንትን ስናደርግ ያንን ስቴት ሴም ስቴት ስለማናገኘው ቪው ስቴት እንደዛ ነው ማለት ነው። ሶ ስቴሽን ስቴትን ደግሞ ስቴትስ Now where is this view state stored? Is it stored on the web server or is it stored on the client? It's actually stored on the page in a hidden field, and we have looked at that in the previous video session. Okay, so it's actually stored on the page. So if you look at this, when I double click, click that, the value gets incremented. Now if I right click the page and say view source, there will be a hidden field called _view state. Okay, so this is the hidden field used by ASP.NET to store the view state variable value. And if you look at the value here, it's actually it looks like something encrypted. It's actually not encrypted, it's encoded. It's base 64 encoded. On the server, it gets base 64 decoded in the page init event and then loaded back into the variable array control. Okay, so view state data is not stored on the web server or on the client. It is actually stored on the page in this hidden variable called _view state. So view state is stored on the page in a hidden field called _view state. Now because this view state is stored on the page, if you close the browser or if you navigate away from the page, so if you close the browser or you navigate from that page to another page, what happens? The view state will basically be lost, and that's what we have seen just now. Okay, so I'm currently on viewState1.aspx. I click it 5 times. Look at this. I click it
I clicked it 6 times. The moment I navigate away from viewstate1.aspx to viewstate2.aspx, look at that. On viewstate2, it's showing 0. I click it twice, and then if I come back to viewstate1.aspx, look at what's going to happen. It's reset to 0. Why? Because once you navigated away from viewstate1.aspx to viewstate2.aspx, the viewstate data of viewstate1.aspx page is basically lost. Along the same lines, if you close the browser, again the view state is gone. Because why? That hidden field is stored on the page. That's the reason why you lose it when you close the page or when you navigate away from that page. Okay, and view state is used by all ASP.NET controls to retain their state across postback, and we have spoken about this in the previous session of this video series. Now let's look at session state. And to understand session state variable, what I'm going to do, I'm going to add a web form. Okay, let's call this session state 1. So session state 1.aspx and click add. So that should add session state 1.aspx. Now while we are here, let's add another web form, session state 2.aspx. So I'm going to add this session state 2.aspx. Click add. Okay, so session state 1 and session state 2. What I'm going to do, I'm going to go back to view state 1, copy the design from there. Instead of copying it from design, I'm going to copy it from the HTML, which is much easier. So copy that, go to session state 1 HTML and paste it there. So on the page, I am actually using the same design on session state 1.aspx as well. I'm going to view state 1 code behind page, copy that code. I'm going to paste that in session state 1.aspx. And look at what I'm going to do here. I'm going to change wherever I am using view state of clicks, I'm going to change that to a session state variable by just typing in session. Okay, and I'm going to copy paste that wherever I have view state. That's it. I'm not changing any other logic here. All I'm doing is, instead of using a view state variable, I am making use of a session state variable. And let's copy this code and paste it on session state 2.aspx as well. And then obviously we need to copy the design as well into session state 2. So I'm going to go back to session state 1, copy the HTML and paste that in session state 2. Alright, so now let's select session state 1, save everything, Control F5. So we are on session state 1.aspx page now. And look at this, I click the button once, twice, thrice. Okay, the value currently is 3. Instead of using, the logic is very much similar, except that in session state 1.aspx page, instead of using the view state variable, I am using a session state variable, session of clicks. Okay, so now let me navigate away from session state 1.aspx to session state 2.aspx. Okay, the moment I do that, look at this. Even when session state 2.aspx loads, I'm currently on session state 2.aspx. Look at the value, it didn't get reset to 0. Okay, it still stayed at 3. That is because session state data is actually shared across all web forms. We know that view state is available only within that web form. If you navigate away from that web form, the view state is basically lost because view state is stored on the page. And view state of one web form is not available in another web form by default, whereas session state data is shared across all web forms. So I click 4, 5, 6, 7. Look at this. On session state 2.aspx, the value is 7. Now if I type in session state 1.aspx and press enter, look at that. It retains that value 7. Why? Because session state data is available across all pages. But then let me make another change. Let me go to web.config file, and then within web.config file I added this element session state underneath system.web element.
I added this session state element, and if you look at this, I've said session state mode is equal to in process. We'll be talking about session state modes in a later session. And then I'm saying cookieless is equal to false. I'm going to convert this to true. Okay, so what we are telling the web server to do here is basically we are telling it not to use cookies for sessions anymore. Instead, use the session ID as part of the URL itself. Okay, look at this. Let's flip back that to false, and when I run the application, look at the URL. You only have, it's saying, okay, localhost on this computer and a port number, and then / the page name. Okay, but let's go back now to web.config file and let's change cookieless to true, meaning we are telling the web server not to use cookies to store session IDs. So that means the session IDs are now going to be passed in as part of the URL. So if you look at the URL now, localhost, the port number, and then there is this S and then some alphanumeric number there. What is that? That is the unique session ID. How does the web server know where the request has come from? It uses this session ID. The web server uses this session ID to identify, okay, this request has come from the same user. Okay, so now look at this. I click the button once, twice, thrice, 4 times. Now I go here and navigate to sessions2.aspx. Look at this. I press enter, same session ID, so it is retaining the state even on session state2.aspx. So session data is available across all pages. But look at this. What I'm going to do, I'm going to change this to something else, or I'm going to completely delete this session ID from there. So the moment I delete that, look at that. All I'm doing right now is deleting. And notice the value, it's at the moment 4. The moment I remove the session ID and when I press enter, what's going to happen? The browser gives it a new session ID, and when this request goes to the server looks at the session ID and then it identifies, oh, wait a minute, this is not the same session ID I had before. So obviously this request is from a different user session. Okay, so obviously at that point of time, what happened to the value? Look at that, that got reset to 0. Okay, so session state. So እነዚህ ሴሽን ደግሞ የምንላቸው እንትኖች basically like በኮንቴክስት API ወይም በሪዳክስ የምንሰራቸው እንትኖች አሉ አይደል ስቴቶች እንደነሱ we can pass it everywhere መጠቀም እንችላለን አይነት ናቸው ማለት ነው አይደል እንደዛ ለምሳሌ አሁን አማዞንን ስንሰራ ፕሮዳክት ቼንትናችን ውስጥ ካስገባን በኋላ ካርታችን ውስጥ ካስገባነው በኋላ ካርት ውስጥ ያለውን እንትን we can access በየቦታው አይደል as long as ዩዘሩ አንድ አይነት እስከሆነ ድረስ ካርት ውስጥ ያለው ዳታ አይጠፋም በተለያየ ቦታ ደግሞ ያንን ስቴት መጠቀም እንችላለን so session የምንለው ልክ እንደዛ ሲሆን አይነት ነው ማለት ነው so በስርዓት እንትን ብለን ጃቫስክሪፕት ላይ እንደዚህ እንትን አድርገን አልሰራናቸውም በርግጥ ግን basically ዲፈረንሳቸው አንደኛው ስቶሪ እንትን አይሆንም ከአንደኛው ፔጅ ወደ አንደኛው ፔጅ ስትሄዱ ሉዝ ያደርጋል አንደኛው ደግሞ even if you go from page to page within the same application you still find ያንን እንትን ማለት ነው ግልጽ ነው so እዚህ ላይ ይሄን ያለ እንትን ካለን ቀጣዮችን ጥያቄዎች እናያቸው okay what are the pop-up boxes available in JavaScript አላችሁ አጣኛችሁ አለን ዳኒ ለንዳኒ ታዲያ ዝም አላችሁኛ
ስላለ ፖፕአፕ ቦክስስ የምንላቸው እነማን ናቸው? አንተ ነው ትዝ ያስባሉኝ ግን ጠፍተውኛል። በብዛት ተጠቅመናቸዋል ይመስለኛል አይደል? alert box አለርት ቦክስ አዎ እንዳለ ቦክሶች አይደል? ሌላስ ፕሮምፕት ቦክስ አይደለ? ኮንፈርም የምናደርግበት ምን ቦክስ? ፕሮምፕት ቦክስ prompt የምናደርግበት አለ አይደለ? like confirm like okay like confirm የምናደርግበት አይነት እንትን ማለት ነው። confirm box ማለት ነው። confirm box and prompt box so alert hello alert ብሎ ይወጣል። confirm ስታደርጉ ደግሞ so confirm are you sure yes እና no okay ምናምን የምንልበት ነው confirm የምናደርግበት። prompt ደግሞ is like and who are you prompt box ማለት እንዴት ነበር? alert box alert is just like intensive now like I am alert box okay million የሚሰጠን አይደለ? and confirm ደግሞ ሲሆን yes እና no የሚለው ነው የሚሰጠን like okay cancel confirm ታደርጋለህ አታደርግም ማለት ነው። like submit አይነት እንትን ማለት ነው። are you sure kind of ነገር ማለት ነው። so if you proceed cancel አድርገሃል ይላል። okay and prompt ደግሞ yes value ለመቀበል አይደለም የምጠቀምበት so and value እዚህ ጋር እንዲያስገባል የምንፈልግ so Harry Potter ብለን okay ስንል hello Harry Potter how are you today ይላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር prompt please enter your name ብለን እዛ ይሄኛው is like by default እንዲቀመጥ ያደረግነው እንትን ነው። so ይሄ ባይኖር እዚህ ጋር ምንም እንትን የለውም። name ብሎ ከልክ ይሄ ቢቀር try it area Harry Potter still bringing Harry Potter አወራን አላረኩት አሁን ጠፋለ so እዚህ ጋር ዳኒ ብዬ ባስገባው it's gonna be hello Danny how are you today ምናምን ብሎ like output ስጥ የተባለውን ይሰጣል ማለት ነው። አለበለዚያ ደግሞ እዚህ ጋር ልክ ራን ሲደረግ ካንስል ካረኩት either cancel prompt ብሎ ካንስል ከተደረገ so null value ከተመለሰልክ ይሄን ስራ ወይም ባዶ እንትን ከሆነ ውስጥ ነገር አድርጎ ከሰጠ ደግሞ ይሄን አድርግ ብሎ እንትን ይላል ማለት ነው። okay how to detect OS on a client machine using JavaScript operating system እንዴት አድርገን ነው በጃቫስክሪፕት ዲቴክት ልናደርግ የምንችለው? navigator app version string can be used to detect operating system on the client machine so በዚህ እንትን የኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ክላይንት ማሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አላውቀውም ይሄን ለአዲስ okay how to submit a form using by clicking a link how to submit a form using JavaScript by clicking a link እንዴት ነው የምናደርገው?
ኮዱን የጠየቀው እንዴት አይነት ነው? So link ስንነካ ሊንኩን ክሊክ ስናደርገው ሰሚት ፎርም ሰሚት እንዲያደርግ ከፈለገ how do we do that ማለት ነው? ያው ኮዱን ነው ማለት ነው ጥያቄው። ኮዱን እንድንመልስ ኮድ ጻፊም ሊሆን ይችላል ግን ያው የኮዱን ዲስክሪፕሽን ነገሪ ምን ታያለሽ? on click እንጠቀማ እንግዲህ እንዴት ነው ዲስክራይብ የሚደረገው? I don't know. So we have button ምናምን አድርገን form first ይኖረናል። link ነው ግን የተባለው clicking a link ነው የሚለው. So it's not a button. link ነው? Yeah. ታዲያ So instead of linku create የተደረገው link instead of going href ተብሎ የሚሄድበት ቦታ ይኖረዋል አይደለ? So እሱን href የሚሄደውን like you can do hashtag ልታደርጊ ትችላለሽ ግን on submit ብለሽ ያንን ሊንክ on click እና on submit on submit I guess on submit ሊንኩ on click ፎርሙ submit ሲደረግ ማለት ነው። so በሊ ኤታጉን on submit ውስጥ እንትን ማጠቃለል አይነት ነገር ማለት ነው። so let's see ይሄ ስለዚህ እንትን ነገር ነው የጠየቀው እንደ ኮድ አይነት ጥያቄ ፎርሙ አክሽኑ እንደዚህ ነው ይላል። እዛ ኢንዴክስ ታይፕ href አይሾ እቺኛዋን ነው የፈለገው። እሱ ሲለካ yes so ሊንኩ instead of href okay እኔ አሁን hrefን ሃሽታግ አድርገን እንትኑን ሰሚት so submit form የምትለው አናት ማለት ነው እቺና ተቀንተን ታደርገው so instead of እንትን ከማድረግ ፋንታ hrefን ወደዚህ ሂድ ከማለት ፋንታ javascript submit form okay this is new so submit form የምትለዋን function እንትን ስንለው so እንትናችን ላይ search ብላ ነው የምትወጣው ያቺ search link ሆና ነው የምትወጣው since it's under a tag ስለሆነች ግን search click ስትደረግ instead of going to like ወደ አንድ ሊንክ ይሄንን ፎርም ሰሚት ታደርጋለች ማለት ነው። ኦኬ ግልጽ ነው? ስለዚህ ሰሚት ፎርም የምትለው ነገር የፈንክሽን ኔም ነች ማለት ነው። የፈንክሽን ስም ነች ማለት ነው። ሰሚት ፎርም የምትባለው እኛ yes so እዚህ ጋር ዲፋይን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። የፈለግነው መጠቀም ይችላል እንደ ኪወርድ አይደለም። ጃቫስክሪፕት ላይ ኢምፖርታንት exactly yeah okay. So javascript ብለሽ ከዛላ submit form like ይሄ make sense የሚያደርግ እንትን ስም ስለሰጠነው እንጂ ምንም እንትን ዴታ እንትን መሆን የለበትም so function create እናደርግና እዛ ያንን function ከስር document my form what's my form ማለት ፎርሙ ነው የፎርሙ ስም ማለት ነው እዛላ submit አድርገው ይያልነው ነው ማለት ነው so this is where the part it does ማለት ነው submit የምትለው okay so javascript faster than ASP script I don't know yes because it does not require web servers support for execution so ASP is like it's kind of ራሱን የቻለ እንትን ነው እና ከሰርቨሮች ጋር ከምናምን ጋር የተያያዘ እንትን ነው okay so we can search ማለት እንችላለን actually so ASP active server pages so aka ASP was introduced in the
What's ASP script? Stands for active server page scripts that are run or executed on web servers. Okay. So the script is interpreted from top to bottom to create HTML pages that are sent to the browser for display. ASP is usually run on a Microsoft web server, Internet Information Server. Okay, so ASP basically እንትን ላይ ነው ብራውዘር ላይ ነው ራን የሚደረጉት ላይ create HTML ፔጅ ነው የሚያደርጉት send to the browser display ግን ሰርቨር ላይ ስለሆኑ they are like active server pages ናቸውና so JavaScript is faster ሰርቨሩ ዳውን ሊሆን ይችላል ዳውን ከሆነ አይመልስም ወይም በጣም ቢዚ ከሆነ ሊቆያል ማለት ነው basically አይደለ ከሰርቨር ጋር ተገናኘ ስለሆነ Yeah. ስለዚህ JavaScript ይፈጥናል ማለት ነው Okay. So how do you change the background color of HTML document using JavaScript? Dina menaraga. Dilla bala. Body ኢንላይን አለው መሰለኝ አይደል ቦዲውን አክሰስ ምናደርገው ቦዲውን አክሰስ እናደርግና ከዛ ኋላ ዶት ባክግራውንድ ከለር ቼንጅ አይደለ ይሄንን ላይክ አጋጥመ ነው ካፒታል ሲ አርገሽ አይደለ ካሜል ኬዝ ማለት ነው አጻጻፍ ከዛ ኋላ ከለሩን አሳይን እንደማድረግ ማለት ነው ኢንላይን ነገር ነው የሚሰራው document dot body bg color አይደለ እንዴ ነው ይሰራል አሁን እንጃ ቢጂ ከለር ብለን I guess yeah background color document yeah bg color when you can say background color also too I guess maybe ይቻል ይሆናል ሁለቱም እንጂ I think እኛ background color መሰለኝ ይሰራል so document.body መጀመሪያ ቦዲውን አክሰስ ማድረግ መቻል አለብን so document.body የምትለዋ አክሰስ ታደርግልናለች ከዛ ኋላ ባክግራውንድ ከለሩን አድርገን የምንፈልገውን ከለር አሳይን እናደርግለታለን ማለት ነው ዶም ላይ ሰራ ነው ማለት ነው yeah okay so how to handle exceptions in JavaScript exceptionዎችን እንዴት ነው ሃንድል የምናደርጋቸው ምንድን ነው exception ማለት ማይካት like እንዲካተቱ ማትፈልጊያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንዴ ያለላ like ኖርማል ኤክሰፕሽናል እንደሚባለው ኖርማል ኤክሰፕሽናል እንደሚለው አይነት ወርዱን ወስዶ ነው የተጠቀመው ወይስ ሌላ ማናውቀው ነገር ነው JavaScript handle exceptions so I guess try and catch them all is it like that I'm not sure try and catch yeah so by the help of try and catch block we can handle exceptions in JavaScript. JavaScript supports try catch, finally, throw keywords for exception handling. So handle exceptions. Let's think, like understand the argument enough. What does it mean to handle an exception? Exception handling is responding to exceptions when a computer program runs. An exception occurs as an unexpected event happens that requires special processing.
So exception handling attempts to gracefully handle this situation so that a program or worse or entire system does not crash. So what are different ways to handle? So ensures that the flow of a program does not break when an exception occurs. For example, if a program has a bunch of statements and an exception occurs midway after executing certain statements, then the statement after the exception will not execute and the program will terminate arbitrarily. So exception, ለምሳሌ አሁን if you guys remember optional chaining ብለን የሰራናት ብሩክ ያሳየን ትዝ ይላችኋል ድንገት እንትኑ ባይመልስ ሰርቨራችን JSON ፋይል ምናምን ባያመጣልን እንትናችን ፌል እንዳያደርግ ብለን ምን ጨመረ የሆነች ዶት ጨምረን አልሰራንም ከእንትኑ ጋር ኦብጀክት ስቴቱ ሲመለስ ብለን እየሰራን የነበረው ማለት ነው ካለ ከሌለ አይነት ነገር like so even if error እንዳይሰጠን ያደረግን የሰራ ነው ማለት ነው so that's basically one exception so አንዳንዴ እንትን ላይ መጣ ይችላልና ወይ unexpected የሆነ ኤረር ሲመጣ እንትን እንዳይል ማለት ነው ፕሮግራሙ ሙሉ ለሙሉ ክራሽ እንዳያደርግ so እንደሱ አይነት ነገሮች ሲመጡ run እንትኑ ያይልናል ማለት ነው so በJavaScript አርገን ካየነው so what is exception in JavaScript when a JavaScript statement generates an error okay it is said to throw an exception እንትን መጣብን እንላለን ማለት ነው instead of proceeding the next statement the JavaScript interpreter checks for the exception handling code if there is no exception handler the program returns from whatever function through the exception so በመሃል ኤረር ከገጠመን ኤክሰፕሽን የምንለው ልክ እንደ ኤረር ነው ማለት ነው okay so ያንን ኤረር ሃንድል ማድረግ ካልቻልን it's gonna be አይሰራም ማለት ነው እንትናችን so try catch ካደረግነው ግን so the catch statement lets you handle the error the throw statement lets you create custom error this finally the finally statement lets you execute code after try and catch regardless of the result so handle የምናደርግበት try and catch ነው ማለት ነው okay all right how to validate a form in JavaScript validate እንዴት ነው የምናደርገው ፎርማችን እያንዳንዱን ቼክ ማድረግ ነው basically አይደለ so የሚገባውን እንትን እያየን ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ኢሜል ሲባል ኢሜል ካልሆነ ፓስወርዱ ማች ካላረገ ምን እንደዚህ ካልሆነ ምናምን ያልን እንደምንሰራው ማለት ነው so function validate form ይልና so var name equals to document dot my form dot name dot value so which is የሚገባው value ነው password is the same thing so if name equals to null ባዶ ከሆነ ወይም empty ከሆነ alert name can't be blank return false እናደርጋለን else password ሌንግዙ እንደዚህ ካልሆነ password must be እንደዚህ and return false so እንደዚህ ያደረግን validate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው okay how to validate email in JavaScript
it's literally the same thing አይደል እንዳሁኑ so at symbol መኖሯን we gotta check ምክንያቱም ሁሉም ኢሜል at symbol አላት ከዛ ውጪ ሌላ ምን ቼክ ማድረግ አለብን we cannot check if that email can we I'm not sure email ትክክለኛ ኢሜል እንደሆነና እንዳልሆነ you think we can check እንደዛ አይነት የፈለገውን ስለሚጠቀም ሰው I don't think so ኔሚንግ ላይ ምን ይችላል አይመስለኝም maybe ዳት ምናምንም ካልሆነ መስተቀር so አይደለ ያ so መጨረሻው ላይ ከሶስት ዳት yeah okay so let's see እንዴት አድርገን እናደርገው email value ተቀበለ ከዛ ላይ index of የዚህ position ጠየቀ okay so የዚህን position አወቀ በኋላ and the last index of dots የዶታን ኢንዴክስ ጠየቀ ከዛ ምንድን ያደረገው if at position plus 2 1 is equal to huh or no and is no actually or not and ከሆነ double yeah so dot position is at position plus 2 at position plus 2 and dot position plus 2 equals to x dot links so alert email so plus 2 and then you understand there ነው so ለምሳሌ and email ስትጽፊ ለምሳሌ የኔ ኢሜል እንሰጥና so daniel.girma@gmail.com so gmail.com ምትለዋ so ከዶቷ በኋላ ሶስት እንትን እንዳለ ነው የሚያውቀው አይደል ግን ከዶት በኋላ እኮ it can be a company እንትን ከሆነ at position less than at position at ነው አይደል at position ብሎ ዲክሌር ያደርጋል plus 2 ነው ያለው at position at position ከat position ካነሰ እና plus 2 ወይም at position plus 2 it's a bit confusing so at position ማለት ያቺ የat ምልክቷ ናት ከዛ is less than 1 and dot position is less than at position index of at እያለን ስለሆነ የat position index of at position is equal to x dot index of at ነው ያለው አይደለ ስለዚህ at position less than 1 ማለት የኢንዴክስ ነምበሩ less than 1 or የdot position so index of last index of ስንል ቁጥር ነው የሚሰጠን እኮ አይደለ እኮ at position at የምትለው ያለችበት let's assume እዚህ ጋር Danny at assume ለማድረግ ያህል okay email.com እንበልና so አሁን በዚህ ሰዓት at position የምንላት ማንን ነው የሰጠችን x ማለት ይሄ ኢሜሉ ጠቅላላ ነው okay ከዛ ኋላ ወይም የገባው ቫልዩ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ የተጻፈው ነገር ማለት ነው so ይሄ ገባ እንበልና ከዛ index of at ስንል የዚችን ኢንዴክስ ነው ያለ ነው ስለዚህ 0 1 2 3 4 5 ስለዚህ እቺኛ index of at እዚህ ጋር ማን ሆነች 5 ሆነች ማለት ነው okay ከዛ index of dot last index of dot ማለት ነው what is this last index I think የመጨረሻው dot position ለማለት ነው so this is a new keyword for me ለኔ
so I'm guessing ምናልባት እዚህ ጋር ዶት ሊኖረኝ ይችላል you don't know ኢሜል ላይ ስለሆነ ማለት ነው so last index of ሲል so የመጨረሻው ዶት ለማለት ይመስለኛል so let's assume እንደዛ ነው እንበልና እዚህ ጋር እንምጣና ስለዚህ እዚህኛው የሚሆነው 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ኛው ላይ ነው ያለው ማለት ነው አይደል so let's go right there so ሁለቱን ወሰደ ከዛ at position is greater than 1 ይላል which is I mean true ነው አይደል no false position less than 1 ነው የሚለው false ነው yeah okay so እዚህ ጋር እንጣ dot position ይልና ደግሞ ከዛ at position ሲደመር 2 at position ማለት ይሄ ነው ሲደመር 2 7 ይበልጣል ከ10 I mean 11 ያንሳል ከ7 11 ያንሳል ከ7 false true no false 7 ለካዚ ጋር ነው የገባው ልክ ነው true ነው አንተ ታይ 11 ያንሳል ከ7 እንዴት ነው የሚሆነው ለምን ይበልጣል false የጉዳችን false ነው 11 ያንሳል ከ7 false ነው አይደል true ያለ ነው እሺ dot position ደግሞ ስንል አሁንም እቺኛው 11 ሲደመር 2 11 ሲደመር 2 13 ከ x dot length ስለዚህ የዚህ ደግሞ 14 so እዚህ ድረስ 11 ካቆጠረ 12 13 14 so ይሄኛው ማለት 13 ይበልጣል ወይም እኩል ነው እዚህ ይሄ false ሆነ ማለት please enter a valid email address why ምን መጣልን አሁን false true መጣልን ሁሉም false መጣ እንጂ ይሄ መጨረሻው እንዴት ነበር 13 greater than or equal to x length so ይሄ 14 ነው ያለው እንዴ so 1 2 3 4 5 6 7 oh index okay 0 and 2 3 4 5 ልክ ነው ነገሩ ሌንግዝ ስለሆነ እንትን ነው የሚቆጥረው ብዛቱን ነው የምትቆጥረው ሌንግዝ ነው እንጂ ኢንዴክስ አይደለም ያ እሺ ስለዚህ 13 ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 false ነው እስቲ ስለዚህ 11 ሲደመር 2 ደግሞ 13 ነው false ነው ይሄን false ነው ይሄን false ነው ስለዚህ ሁሉም false ነው ማለት ነው እንደሱ ከሆነ enter a valid email address divided by ይልና in at position or ምንድነች እቺ line 8 ላይ ያለችው ምንድነች የታ line number 8 ላይ ያለው please enter a valid ነው የሚያደርገው እሱ alert አረገ please enter a valid email address አለ ከዛ ምንድነው ይሄ የዲቫይደር ነው የምን ምልክት ነው ስላሽ n ሲል አዲስ መስመር ማለት ነው ኦኬ ኒው ላይን ማለት ነው ስለዚህ ኮቴሽኑ የቱ ጋር ነው የሚዘጋው ኮቴሽኑ የሚዘጋው የቱ ኮቴሽን የዚህ alert ኮቴሽን የቱ ጋር ነው የሚዘጋው so እዚህ ተከፈተ እዚህ ጋር ተዘጋ ከዛ ደግሞ እዚህ ተከፈተ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ተዘጋ ጠቅላላ የራሱ የአለርቱ የቱ ጋር ነው እና ምን ማለት ነው አሁን ከአዲስ መስመር ላይ ገብቶ at position plus dot position ሲል alert ውስጥ ነው ከተታቸው alert bracket ውስጥ ናቸው everything alert ውስጥ ነው ያለው ያው እነዚህ variable ስለሆኑ dot position እኮ variable ነው it don't have to be quotation ውስጥ መሆን የለበትም alert ላይ ስታወጣ እነዚህ ጽሁፎች አብራ ካወጣ ነው ኦኬ ገባኝ ኮንካትኔት አድርገው okay ግን still I mean it can be a valid email address ሊሆን ይችላል of course I don't understand እንዴት እየሰራ እንደሆነ I'm not sure እንግዲህ I don't know አሁን ባስገባነው መሰረት እንጃ መስራት ነው እንዴ ይሄ valid ነው ኖርማሊ okay anyways እንደዚህ ነው valid የሚደረገው ነገር ነው ይሄን ያልከተፋለት ነው ይበቃል this keyword የምንጠቀመው ለምንድነው
this keyword basically constructor ላይ ምናምን ላይ ስንሰራበት ከዛ በኋላ this እያለን ስንጠቀም ሪፈር የሚያደርገው የኦብጀክቱን ስም ነው አይደለ ወይም የኮንስትራክተሩን እንትን so this keyword is a reference to refers the current object for example address ከሆነ this ምናምን ብለን ስንሰጥ አሁን this address this city ስንል ይሄንን ነው ማለት ነው is this no was it so this company plus this city address object ውስጥ ያሉትን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንትን ነው function full address አለና ከዛ በኋላ function method ሆነ ማለት ነው ከዛ so return this dot company see የዚህን address company ያለ ነው okay so የዚህን city see address dot city ያለ ነው address dot state see app ነው ማለት ነው so that's what it does yeah basically object name እና እንትን ነው refer okay debugging yes what is the requirement of debugging in JavaScript the JavaScript debugging ምን ላይ ነበር ይሰራል ጥያቄ ተጠይቄ ነበር ረሳሁት ዲባግ የምታረገው ምን ላይ ነው ኮድህን ታብዬ እዚህ ሞካላይ ቴስቲንግ ነው console log yeah this what I told console log we okay የመለስኩትን የራሴ ነው using debugger keyword okay JavaScript didn't show any error message in a browser however these mistakes can affect the output the best practice to find out an error is to debug the code can be debugged easily using web browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox. To perform debugging, we can use any of the following approaches. ኮዳችን እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም ይያልን ለማየት ኮንሶል ሎግ ያረጋግጥ እናያለን አይደለ ከዛ ደግሞ ዲባግ ኪወርድ ዲባገር የሚባል ኪወርድ አለ ይላል so I don't know how to use that ግን ይሄን ጥያቄ ተጠይቄ ምንድን ነበር what is the use of debugger keyword in JavaScript የላይኛው ነው መልሱ to debug the code itself so JavaScript debugger keyword says the breakpoint through the code itself the debugger stops the execution of the program at a position it is applied now we can start flow of exceptions manually if an exception occurs exception ማለት basically error ነው ብለናል so the exception will stop again on that particular line for example yeah so function display y equals 10 this below debugger document.write c document.write a and display seal so debugger keyword ናት ራሷን የቻለች keyword ናት ማለት ነው so ይሄ መልሶ ራሱን እንትን ነው የሚጠራው አይነት ነገር ነው so እንትኑን ሲያገኝ ይቆማል አይነት እና ዲበግ ያደርጋል እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ አላደረኩትም ዲበገርን እንትን ግን ዞሮ ዞሮ ኤረር እንትን እናደርግበት ማለት ነው strict mode የምንለው ምንድን ነው what is the role of strict mode in JavaScript ይህን ጥያቄ ባለፈው አይተናል I guess ትዝ ካላችሁ so ሲንታክስ ምናምን በቀላሉ እንዳንጽፍ ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት እንድንጽፈው nice Danisha so using strict ያለን የምንሰራት ማለት ነው አይደለ so ልክ ኖርማል እንትን ሳይሆን በቃ እያንዳንዱ ነገር በስርዓት እንትን ሲባል ማለት ነው so the JavaScript strict mode is used to generate silent errors it provides use strict so use strict expression to enable the strict mode this expression
can only be placed at the first statement in the script of it or a function. For example, use strict ብለን x equals to 10 console log x. So var መባል ነበረበት አሁን ዩዝ ስትሪክት ስላለ ወይ var or let መግባት አለባት አይደለ? var መግባት አለበት። ከዛ ደግሞ strict ሞድን ኢኔብል ያደርጋል ነው። I guess var መኖር አለበት ወይ? እንደዚህ ቢሆን I don't think it works. X is not defined, yeah. Okay. So let's try something another one. Let's say x x equals to 10 below. I don't think this should work too. Oh, this one. Okay. Already defined the value. So let's use a strict monoran እዚህ ጋር እንዴት ነው እንትን ያለች ምንድነው ስትሪክት ምክንያቱም x already እኮ እዚህ ጋር እንትን ብለዋል። በኋላ ደግሞ ለብቻው ቫልዩ ሰጣው እንጂ ዲክሌር አድርገዋል xን ገብቷል። ስለዚህ ስትሪክት ነው ማለት ነው። Okay. All right. So what's the use of math object in JavaScript? Math የሚለውን ለምን እንጠቀምበታለን? ወደ ላይ ለመቁጠር ወደ ታች ለመቁጠር በአማርኛ እንዴ ነው? ወደ ላይ ለመቁጠር ወደ ታች ለመቁጠር አልኩ። የማትስ ነገሮችን ለመስራት ነው የምንጠቀምበት አይደል? ካልኩሌሽን ነክ ነገር ላይ so we can round ለማድረግ math.round ነው እንዴት ነው calculate የሚደረጉ ነገሮችን ለመስራት ነው usually እንጠቀምበት so floor ምናምን ያልሽው math.random yeah so provide several constants and methods to perform mathematical operations. Unlike data object, it doesn't have constructors. For example, math.random ብለን መጠቀም እንችላለን ይላል። So የተለያዩ arithmetic እንትኖችን ነው የምንሰራበት ማለት ነው mathematical operationዎችን። What is the use of date object? So date ደግሞ ከምን ጋር የተያያዘ ነው? ከቀን ጋር የተያያዘ ነገሮችን ነው የምንሰራበት። So new date ምናምን እያለን get date ስንል ደግሞ like actual dateም ከነሰዓቱ ምኑ ያመጣል ማለት ነው አይደል? So the JavaScript date can be used to get a year, month and day. You can display timer on the web page by the help of JavaScript date object. So date, new date, get date, get months, get full year ያለን so ከታይም ጋር ያለ ነገሮችን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። Okay. What is the use of number object in JavaScript? ለምን እንጠቀመው number የተባለውን object? So let's say if we have a string number የሆነ string ቢኖረን
ያንን ወደ ነምበር መቀየር ብንፈልግ we can say number ብለን ወደ ነምበር መቀየር እንችላለን አይደል? Yeah. So ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ኮቴሽን ሆነ create የተደረገ ቢኖር ያው 10 ብዬ create ባደርግ let's say var x equals to እንደዚህ 10 ነው ተብሎ create ይደረግ ይሄንን ወደ ነምበር ለመቀየር ብፈልግ እዛ var y equals to as I'm going to say number either x እንደዚህ ወይም x dot number something like that አይደለ እዛ ኋላ 10 ወደ ቁጥር ቀይሮ ይይዝልናል ማለት ነው አይደለ so JavaScript number objects enable or represent a numeric value. It may be integer or floating point. JavaScript number of objects follows the IEE standard to represent the floating point number. So this x integer value a floating point no exponent no okay kazahala number 16 c is valued by number object and new number tablo የገባንት ነው ማለት ነው so በኦብጀክት አሳይን የተደረገለት ነምበር ነው so basically n value 16 ነው ግን ነምበር ያው ለዚህ basically እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ምንም ለውጥ የለውም okay what's the use of boolean object in JavaScript so true false ያለ እንትን የሚልልን ነው አይደል object ሲሆን እንዴት ነው boolean constructor JavaScript boolean is an object that represents value in two states true or false you can create the JavaScript boolean object by boolean constructor so በዚህ ሰዓት true ይላል በዚህ ሰዓት ደግሞ false ይላል ማለት ነው typed array in JavaScript what's the use of typed array typed array የምንለው ምን አይነት ነው አሬ ውስጥ ያለውን ቫልዩ ታይፕ አንድ አይነት ሲሆኑ ነው በታይፕ የተለያየ ነገር መያዝ ይችላል ከተለያዩ ታይፖች ያ so type array የምንለው ሁሉም string ከሆነ ነገር ነው number string ወይ number data type ነው አንድ አይነት I guess አንድ አይነት ከሆነ ነው ያዘው አሪያት እንትን ያ the JavaScript typed array object illustrates an array like a view of underlining binary data buffer. There is a number of different global properties whose values are typed array constructor for specific element types. Array 1 lo copy within 2 so document.write describes an array-like view of underlining binary buffer and state of number of different saying the same thing.
Okay, I don't know exactly when and don't understand a lot of things. And ነገር ነው ከዛ ጋር ከጻፈው ጋር explain የሚያደርገው okay what's the use of set object in JavaScript set የምናደርገው object ምንድነው like set ምን የሚለው so value የሆነ ነገር value set ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት አይደል so is used to store the elements with the unique values. The value can be any type that is with a primitive value or object reference. For example, var set equals to new set. Set.add jQuery, add Angular, Bootstrap. So value ለመጨመር ነው የተጠቀምንበት ያለ ነው ማለት ነው። So display ላይ ስናደርግ so new set ብሎ እንትን ብሏል እነዛ እንትኖች ይጨምራል ማለት ነው use of weak set object in JavaScript is a type of collection that allows to store weakly held objects. Unlike set, the weak set are the collection of objects only. It doesn't contain the arbitrary values. For example, so እነዚህ ኦብጀክቶች ብቻ ናቸው የሚይዘው ማለት ነው weak set add object 1 add object 2 so ይሄ ኦብጀክት ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው ያኛው ግን object ብቻ አይደለም like so it can have anything primitive values or object references ይላል any type ይቀበላል ይሄኛው ግን only objects only ይሆናል ማለት ነው weak set ሲሆን okay so what's the use of map object in JavaScript so that we can go through each of array ላይ አይደለም እንጠቀመው map loop ማድረግ so ያንዳንዱን value loop ያደረግን እንትን ለማለት ነው መጠቀም ማለት ነው keyword የሆኑ values ካሉ so JSON ምናምን ካለን ለምሳሌ JavaScript map uses to map keys to values. It stores each element as a key value pair. It operates the elements such as search, update, delete on the basis of the specified key. So set ማድረግ ይችላል delete ማድረግ ይችላል I mean search ማድረግ እንችላለን update ማድረግ እንችላለን and delete ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በማፕ ተጠቅመን so አሁን ይሄኛው አንደኛው ላይ jQuery ወይ ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው ላይ bootstrap በል እያለ so key pair value ነው የሚይዘው ማለት ነው weak map ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኦብጀክት ብቻ ይሆናል most likely እንደመጀመሪያ whereas weakly referenced here the keys are objects and the values are arbitrary values so objecቶቹ ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው የቀደሙ አይነት ማለት ነው weak set አይነት ነገር ማለት ነው so basically that's it እንደምንም ከላይ ቢሆንም እንደምንም አድርገን ጨርሰናታል አይ ነው አንዳንዶቹ ያው ቡድን የምር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማለት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ማይቃድ በጣም ነው።
ይጠቅማል ማወቅ ይጠቅማል of course ምልክ አሁን ኖርማሊ እነዚህ እኮ ምናልባት ኢንተርቪው ላይ ሊመጡ ይችላሉ የተባሉ ኮስሞች ያ ኢንተርቪው ላይ ልንጠየቅ የምንችላቸው ነገሮች ኢንተርቪው ላይ ከተጠየቁ ሲሪየስ ናቸው ስለዚህ we gotta know them at least ለመመለስ እንኳን we gotta know them ወስበኳል yeah so recordation is like stop እናደርግና